Hlekani vayingiseri wa Mungana Lona FM, hlekani eka siku ra namuntlha na ku hlekanisa kusuka a studio 13 siku ra vunkaye n'hweti leya Mudyaxihi lembe ra 2024 ni Khalanga Pet Mathebula in'wana risumatu wa jimo wa xitlhangoma wa xingiritano wa xicecana makunere wa ndandadzi ntaka wena thini ri la studio 13 ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula humelerisiwe ncindani Eric Mabasa a hi fambisi ngopfu ka le ka hafu ku bile awara yan'we ni hlekani lowu timhaka ti tele muyingiseri wa mehe ntshamo wu le ku yeni mahlweni lowu langutanaka na timhaka ta swihehlo na vukungundwani lebyi byi nga hehliwa hi khale ka mufambisi wa Eskom unreiterated se ku na swiyenge leswi swi khumbekaka swi katsa xiphorisa mi ta tsundzuka ku xiphorisa na xi xi tshahiwile ku heyi va swi tiva ku kahlekahle ku endleka yini laha se ku na nhlengeletano leyi nge le ku yeni mahlweni le ka huvo yo endla milawu leyi a Cape Town ku ka ku vulavuriwa ngopfu hi timhaka toleto ta ku xana vukungundwani loko byi ri koho lebyi nge le ku endlekeni eka Eskom ku nga va ku ri bya mixaka wihi mukhomishinara wa rixaka va kwele holobye wa timhaka ta xiphorisa na mpfuni wa vona na vona va kwele ku va ka va hlamusela hi komiti liya hi matirhelo ya vona leswi va swi tivaka tanihi xiphorisa loko swi ta ka timhaka ta vukungundwani lebyi byi nga kona kumbe lebyi ku ehleketeleriwaka leswaku byi nga byi ri koho eka Eskom hi ndlela yoyoleyo i tin'wana ta timhaka leti ti nge le ku yeni mahlweni muyingiseri wa Mungana Lona FM timhaka ta vuhlayiseki exikolweni na toho ti le mahungweni swinene mi ta tsundzuka ku na mahungu ya ku ve na xihlangi lexi a xi fambela xibamu xa bava ivi xi hetelela xi ya kuma xi kha xi duvula van'wani va vadyondzi van'wani va vaviseka se i swin'wana swa leswi swi nga koho leswi swi hetelelaka swi vulavula ngopfu loko swi ta ka timhaka ta timhaka ta vuhlayiseki eswikolweni i swin'wana swa leswi vanhu va nga langutaka mahlweni ku ya hi ku languta ku ya mahlweni hi ndlela yeleyo vanhu lava va nga hetelela va khukhuleriwa tiyindlu lembe leri nga hundza loko ni nga chisi n'hweti leya ndzati le Jagersfontein na vo va lava ku ta twa ku kahlekahle va ta pfuneka ku fika kwihi loko ku ta va ku teho xandla xa president Paul Mashatile lava va nga ri ku yendleleni ndhawu liya ku ya vona leswaku ku hetelela ku endleka yini ku ya mahlweni ngopfungopfu ka ku aka ha vuntshwa ndhawu liya kumbe xidorobana lexiya xa Jagersfontein tin'wana ta timhaka leti ti nge le ku humeleleni kasi ke ha ri ka stage 6 loadshedding xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Eskom kasi swi vula ku yini swo vula ntsena ku va Eskom va ha ri ku kaya ka yini ku na mukhanselara wa vandla ra African National Congress loyi a hehliwaka mi ta tsundzuka ku vi ku huma timhaka ta video ya timhaka ta swa masangu na va majaha swijahatan swin'wana swimbirhi se sweswo leswi swi hetelela swi endla leswaku a khomiwa i ta ti vonakarisa khoto namuntlha eka magistrate liya ya le a Orkney swin'wana swa leswi swi nge le ku humeleleni hi ndlela yaleyo kasi ke mfumo wu teke xiboho xa ku wu lava ku ta landzelerisa xiboho xa khoto loko swi ta ka timhaka ta xiboho lexiya xa ku eka vula ku fanele ku va na swiyenge leswi swi fanele swi papalata timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana tanihileswi vekaka ntshikelelo leswi va koho endzhaku ka loko ku ve na mavandla yo karhi lawa na va nga hetelela va teka goza ra ku yisa ndhawu leya khoto hi ku vilerisiwa hi timhaka ta ku ku na swikolo ku na swibedhlele leswi a swi fanele swi tshikiwa swi nga khumbeki loko swi ta ka timhaka ta ku phakeriwa ka gezi hi ku siyerisana se mhaka leyi nga ta va kha hi bula hi yona hi ndlela yeleyo kasi n'wina mi nga khoma ntlhanu wa makume Xitsonga lexi nga tsariwa kwalano ka ntlhanu wa makume yeleyo hi xona ke ku ya hi n'we khale ntlhanu wa makume leyi sungule ku tsariwa hi ndlela yaleyo ni le ku ringeteni ku languta ku hi yona mosle yi tsariwa ku BangiNkulu ya Afrika-Dzonga se laha namuntlha hi nga ta va kha hi bula na dokodela Mushwana hi ntlhanu timinete ku bela awara ya 13 va hi pfuna ku twisisa ku hi fika njhani ka ku va ku a swi fanele swi nga vangi BangiNkulu ya ku va yi ri na a ku fanele ku va BangiNkulu yi kala mayi wa mhaka kona se hi leswi hi nga ta va kha hi swi languteli namuntlha se naka a hi ku tweni na tin'wana timhaka ti nga koho hi ku ya ku hambanahambana ka toho ni twa va ku na van'wani va nga hetelela va kumeka va kha va khoma nkuzi laha a xitandani tin'wana ta timhaka leti nge le ku humeleleni ka tindhawu ta ku hambanahambana n'wina mi nga na mabindzu hlayisani mabindzu ya n'wina mi nga ka xiyenge xa vusirheleli tshamani mi phaphamini ku endlela leswaku mi nga tikumi mi ri khombyeni kuma ongeti makhamba lama vanyankhandi lava nga lava ku ta tirha va nga vola ku hola va nga tirhangi va tiyimiserile hi tindlela hinkwato ku lava ku ta tiholela va tlhela va famba va bomba la va bomba hi mali yo yiva va musa a lava ku vula rito leri
kama swi ri tana hi ku tumikisela mina le ka 0860002543 kandziyisa rito ka 0712659860 nkandziyiso wa wena wu nga hundzi minete ku endla leswaku hi ta kota ku va hi siyerisana ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo 3 timhaka hi ku ya ku hambanahambana ka toho hi ndlela yaleyo 0860002543 tirhisana mathebula dp@sabc.co.za Afrika munghana i Twitter handle kumbe u kandziyisa rito ka 0712659860 hi ndlela leyo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini na ri teka riqingho rero andakala ku lundzela Afrika wa vulavula 12 to 1:30 ninhlekani exikarhi ka vhiki na Khalanga Pet Matebula a yi le ka nkarhi wa right wo ku vita vanhu sweswi hi ku to tikhomisa tingana ku nga viti vumunhu ende vita hala ku hosta na competition ya nchumu hi ku swin'wana swi hizengele swikwini swa itholi laniwa va loko hakerisa hina va nga hi byelanga ku swa ku va lomba mali hi suka xitshuvambareni tlhelela xitshuvambareni sasa swi hisela na tiyindlu switshuvambara hayi South Africa na swa boha nhlamulo yi ta kumeka. Well, there has to be a thorough discussion around it, and the money must be used at the right places for the right things that will bring tourists into the country. itekela swiharhi so a ku na nchumu lexi nga va attracta vanhu va le handle Palamende ya rixaka ku na swiyenge swo tala swi nga le ku tekeni swi nga le ka nhlengeletano ya timhaka ta vupfhumba leyi nge le keni mahlweni kusuka le enkosi Albert Luthuli a Durban ku na vanhu vo hambanahambana timera ta timasipala to hambanahambana tikwele ku ya antswisa xiyimo swa vupfhumba ta tindhawu ta toho na masipala walawa mi va hleketaka va kweli se hi laha ntirho wu nge le ku yeni mahlweni hi ndlela yaleyo hi yo mhaka tin'wana ta timhaka leti ti nge le ku langutiweni ta toleto ta ku antswisiwa timhaka ta vupfhumba ka tindhawu hi ku hambanahambana ka tona ku na xitsundzuxo lexi va ngeteni mi tisela xoho la mufambisi ve ri timhaka letiya ta ku vaendli va pfumeleriwa ku ta vona leswiya swa ku mi tisa vana ve ri swa pfumeleriwa se hayi mi nga ha tlhe mi va tisa va ta vona hi ndlela yaleyo kambe yingiselani kahle ni ta mi byela hikuva ni se swi twa kahle swi helela ni rindzele ku la ta twa ku nkarhi wa koho na ku mi kongomisa ka mani kambe leswi ni swi tivaka ku swa pfumeleriwa ku va mi endla tani kambe sweswi a hi ku tumingisa ra mina 0860002543 a hi sunguleni loyi xikalaviti nhlekani Ehlekani minjhani? Pfukeni minjhani? Hi tsakile ni twe mi khumbanyana patu ra hala a Dumazi Xivulani ku ya ka N'wadzekujeko. Hi ku tiva ka mina kutsongo a ri fanele ri sunguriwe hi 1996 ive loko hi landzelerisa hi 2019 va hi byela leswaku hayi ri endliwile loko va ta endla vulavisisi va lava va ka RAF. Then aku heteleleni a ku ri na komiti leyi a yi landzelerisa va va byela ku hi 2021 ri ta ya mahlweni but up to now a ku na nhlanga yo huma ngati kambe loko mi ku a ku na nhlanga leyi huma ngati ku na leswi swi nga endliwa ku la ku landzelerisa ya ku tsariwini mapapila ya yisiwa aka local municipality ya yisiwa aka district ya yisiwa na le ka public works se leswi swi endle leswaku loko hi vona a hi swi voni ku ri va lava ku hi pfunisa ku yini ku kun'wanyana va pfa va endla swi ya mahlweni kambe leriwani i khale hi ku swi sungule hi mingiseri a ngete i vone ku ri na board yi nga tsariwa ku la ku vekeriwa xikontiri yes ni swi twini loko mi swi vurisa sweswo ene sweswo vo vekela just ku kombisa ku ri va lava ku endla mara va nga endli swona va ta hetelela va ku va hetile ku endla xikontiri patu leriwani a ri fanele ri suka ri ya fika ku le ka va mapapila le va landzelerile na le xingwedi va ku na mabloho va endlile but vo vulavula mavunwa ku hava swilo sweswo mi vula yini loko mi ku va ku na mabloho va endlile va ku va endlile bridge ra ku khuphuka xingwedi ri ya le va ku imani la va ndhawu leya ka public works va byela mani va byela komiti leyi a yi karhi yi landzelerisa
ya n'wadzekuzeku xivulani. Yes. A va kombisa ku va le ku ndleni ka timhaka ta ku vona ku hetelela ku lulamisiwa patu rero, kumbe a va vula ku va nyika xiviko xa ku ri endliwile? No, kahle a va nyikiwe xiviko xa ku hina hi vona patu leri ri nga endliwi ku ve ni i khale ri fanele ri endliwe xikontiri. Se bona va rhumela vanhu va vona va ku testa misava, va ku endla hinkwaswo na ku kambela ku ri hi pela a ri se endliwa na. Mara ku ya kumeka report ya ku ri endliwile, ri hetiwile, leswi swi nga ri ku swona. Ndlela yin'wani lava va nga nyika report yaleyo va dye mali, mara va tumbela hi swikun'wani ku ri va hetile va nga hetangi nchumu. I dimani patu rero? Unfortunately ni rivele ku ri vuriwa dimani. Leyi fanele hi swi tiva sweswo ku hi ta kota ku ri kamba ku ri famba matlhelo wahi. Naswo swi vula ku ri katsa ti-district timbirhi, ri katsa Mopane na Vhembe musi? Yes, a ri fanele ri endlisa sweswo hi leswi a ri endlisiwe swona hi 1996. Ni mi twile papa, ni mi twile. Yes. Ni khenseli papa, Inkomo ne. 0860002543 leswiwani swi sungule hi miyingiseri wun'wana tolo nga te kombela va ta susa bodo leyi nga tsariwa ku la ku ndliwa xikontiri hi ndlela yoleyo. A hi koti miyingiseri wa mina 0860002543 timhaka tingani kwala mi nga kona, ri teka riqingho ra ri ku ya mahlweni ka mandaka leswi. Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. Hi laha hi nga kona miyingiseri wa Munghana Lona FM. A hi tweneni ku n'wangulo wa n'wina mi khometi hi timhaka. Amukeleni xikala vito la nhlekani. Mpfuki bote. Pfukeli n'wina minjhani? Mpfuki bote. Bote mina no va na ku vilela man. A ni ka ha ri 30 minutes liya ya swivilelo na swibumabumelo. No va na ku vilela hi bote. Ku na matsundzuka last ku longiwe these things ya la Gauteng ya ku ri no le ya Panyaza Lesotho. Leswa swi longiwa Pitori swa vanhu lava nga ta va kha va tirha na maphorisa na mametro na yini. Vanhu lavaya va sungule these things I think 4 months ago training ya kona. Loko post liya yi huma, it was like they would get pay ya less than 4,000 for 4 months liya va nga ta sungula hi yona ku train. Loko training yi kha yi famba hi botpete ni vulavula ku nga va ku tshike vanhu vo ringana ku hundza 500 hikuva va kha va tsandzeka ku kuma mali yo ya lomu ku fanele va traina kona swa xikolo yini hikuva va nga ri ku holeni. Sweswi ni vulavulaka na n'wina sweswi ka ha ri na lava vo ka va nga si hola, mara hi lava ku vanhu lava va dila hi crime, ende loko va dila hi crime botpet ku na lava nga ta va kha ku hlangana na timhaka ta timali. Do you think ku ri munhu waloye ya ku swi koteni ku tirha leswi va na tirha swona a kha a ri na ndlala? So no ka ni nga tivi ku yi langutiwe hi ndlela ya njhani loko ri ku sweswi va ri na 4 months 5 months vanhu va nga swi hola botpet, mara ve le ku ndleni ka leswi swi fanele swi ndliwa. Ma yi twisisa? Se lani ni nga ta kombisa ku mfumo wa hina wa swi kota ku endla ku swilo swo karhi a swi ndleki, mara the problem yi fika laha ka ku ri va nga kumi leswi vanhu va fanele va kuma swona. Munhu i fanele a hanyisa ku yini sweswi? Sweswi ni vulavulaka na n'wina sweswi ni yimile laha ku na lava va fambaka va ya ku Pitori va ya ku training, mara ku na lava nga sungula ku tirha vo ka va nga si hola. Va ku swi koteni ku hakela vanhu lava hinkwavo ti-back pay na? Ma swi vona? So a va endli swilo va kha va langutisini ku swi ta fambisa ku yini botpet. Xo sungula mistake leyi va nga hindla ni nga yi vona i ku xava timovha to durha va nga si ze va setla swilo swa vona swa right. Why vanhu lava nga pechiwangi ka timovha ta state leti ti nga kona i state ya ku ediwa timovha ku ri ku timovha ta state leti nga kona va famba 2211 timovha leti? Ma swi vona? So already ku mochiwe mali botpet hi ku xava timovha to durha. Laha a ku fanele ku ndliwe plan ya ku okay hi ku hina 6,000 wa vanhu timovha ta state leti nga ta famba va pfuna vanhu lava hi ku ku na thuka leyi movha a ku ngheni thuka leyi khale ya ku nghena two sweswo swona swi va pechiwa hi ndlela yaleyo so ka va ta ku va hakela. Se swi vele ku va hakeleni vanhu lava va ta va yimisa mina ni khome swilo swo ka swi nga ri kahle ivi ni ku hayi va ku ni kombela ku ba mati tingoya tlela hi ku na meni le ku tirhi na n'wini le ku tirheni. Ene hi mhaka a swi hola no hola swa boha va yi teka se crime yi to nyanya South Africa.
so a va zami ku cinca maendlelo varhangeri va hina botpet nimetweni inko khezeli bot 0860002543 un'wana vayingiseri hi loyi inhlekani aye Njani na? epfukeni n'wina minjhani Ifukile. Hey but mina nda ukhumbanyana le Eskom. ya Hey, le Eskom ile ku vaveni Bootfed. Yete nga hi twisisi swa ku Eskom yo xavisiwa kumbe yi xavisiwa nga Bootfed because swi vanhu vatirhi va ka Eskom swilo swin'wana nga ku vo endla hi mavomu tirhelela vo Bootfed. loko va ndla yini xikombiso lexaku Bootfed a yi vuli switeji swa voxe swi va swi vekeke swa mayelana na ku famba ka gezi kumbe mayelana na switirhisiwa swa vona mara gezi leri Bootfed la vuya 2 minutes va tlhela va phinda va ri tima so hina vaaki hi heta hi twisisa swa ku nga ku vo endla mavomu vanhu lava ku tirha ka Eskom swa ku ndhawu ya so va fanele va tima va ri light hanyana va tlhela va vuya va ri tima Bootfed so hi heta hi va confuse hi nga ha twisisi swa ku fanele hi khoma yini hi tshika yini Bootfed kambe mi va confuse mhaka yini ku a ni ngo va humesa nxaxameto wa minkarhi leyi gezi ri fambaka hi yona va ta mi byela va ku hayi loko mi ri Dobsonville gezi ri ta famba nkarhi wo tani ku fika nkarhi wo tani a hi swa na Bootfed se leswi hlanganisaka leswi loko se ri ya vuya Bootfed a va hencisi swona sweswo swi vonaka swi fambisa swona Bootfed hi xikombiso a yo ri famba 4 hours tanihi sweswi hi nga ka stage 4 ri famba 4 hours loko va ri okay hi nga ka stage 6 loko ri ya vuya Bootfed vo lighter so long 2 minutes va tlhela va ri tima futhi kambe loko ri tlhela ri timiwa a va mi rhumeli xin'wana xo komba ku kumbexana ku na xiphiqo xin'wana xa timhaka xa a ka ha rhumeliwi nchumu Bootfed ndhawu yin'wanyani va ze va kuma wa ka Eskom na a ya ku timeni kolomu va timaka ko va mi khoma va mi vambanyana Bootfed manje a swa ha tsakisi swilo swa ku fana ni sweswo so Bootfed tomi la ku tikeni hi ndlela leyi ene ku tikiseliwa hina van'wembiyangwani Bootfed vo va tshame kahle van'wankume va le ku dyeni va le ku noneni Bootfed hina komu Bootfed 0860002543 ku na xiyimo xo chavisa swinene lexi xin'wana van'wana lava va tivi va nge le ku vulavuleni hi xoho xa ku swi nga endleka mindzindzakhombo yi le ku sunguleni ku kombisa timhaka ta ku a ya sirheleli munhu loko ko tshika ku timeke gezi leswi swo timeka ku khwixi tiko hinkwaro kambe ka xiphiqo ku va ku swi vula yini swoswoleswo swi nga va swi vula ku va sungula ku swi vona ku tanihi tiko hi ya kwale ke nakona loko ku va swi vona ku hi ya kwele swi vula ku vanhu lava nge le ku tlulatluleni va ya hala na hala na hala a ve le ku ndleni nchumu ku papalata xiyimo lexi wa swi hleketa ku loko xo tshika hi mpela i pfuka nampundzu va ku ha gezi tiko hinkwaro enhlekani mi amukeleli ka munghana lone a tlhela ka mukelo Bootfed mpfukile i pfukeli minjhani bote hawa hi pfukile a khensa na mina ni vona xivilelo nyana mani na ku lava ku twisisa ni le ka masipala wa College Chavana hala ka Mtititi Alten ku ri na n'watikontraktara loyi a nga appointiwa ku ta endla patu ra 2.5 kilometer ku ri gravel ku ri fakela pavement so patu leriya sweswi ri yimini ri nga va ri na 3 months n'watikontraktara u longini u fambini xivangelo a hi xi tivi ku va ku ri yini sweswiwani vanhu a ta ha koti ku famba timovha laha patwini va celacelini phayiphi a ta humi mati va celacelini so a hi koti ku tisa ku ri ku endleka yini a hi kombela mi hi lavela vo lava va ka College Chavani va hi chekela ku problem yini ku va n'watikontraktara a fambini hi ku swilo a swi sungulini seni celacelini swilo swi le ku endliweni mara swani n'watikontraka u longile u fambini a mina mukhanselara kwala mukhanselara u kona mara u engage wini u kombisa timhaka to na yena u va ku hlamaleni se ane loko ane mukhanselara i yimela n'we tanihi vaaki se swi vula ku loko n'we mi n'wi vutisa ku hikokwalaho ka yini va nga ha ri ku tirheni ye fane a tlherisa hungu a ri yisa ka College Chavani municipality a hi swona
mara swi kota ku hatla swi fika loko swi tile ka n'wina but tanihi ku muvulavuri wa xitichi fambani mi ya ka mukhanselara wa n'wina loko mukhanselara wa n'wina a yi swi fikisile ka Collins Chavani va Collins Chavani va ta tisa nhlamulo ka muganga ka n'we a ni ye mukhanselara hi ya yimela ku timhaka ta n'we a mi swi voni swa antswa sweswo swona swi languteka swi antswa but nkarhi wun'wani masiteka ku vakhanselara lava ku na tinhlamulo tin'wani loko swilo swi nga ri aku va favorini swi nga ri ka sayiti ra vona se mi kuma ku hi tlhela hi nga pfuneki kwala ka mukhanselara waloye ma swi vona loko mi nga pfuneka swi hluphi mahinda mi ya thwikwele ka masipala a swi hluphi mara tshembo wa hina wu le ka botpet Khalanga swi nge koteki sweswo mingisero mina swi nge koteki na hina hi fanele hi va na vutihlamuleri tanihi vaaki ka tindhawu teti hi nga ka tona loko sweswi wa mafukama ku va ka Collins Chavani a vela ku hi hlamula a hi ve hi makumu hi va landza sweswi a swi vula ku ni ta yi landzelelisa ni ta tlhela ni vuya kwala moyeni ni kombisa timhaka to mukhanselara hi mukumini u hi hlamuli leswi na leswi kumbe u hi pfune ku hi hindzela kwihi ku la ku tiva ku ri problem i yini ntiyiso bot wa mina cancer thank you bot 0860002543 la ku vulavula na General Bantu Holomisa ku nga ri khale hi bula na vona hi timhaka leti ta appeal leyi yi lava ku endliwa hi mfumo mayelana na timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana leswi swi nga xiboho lexi xi nga tekiwa hi khoto ku ndlela leswaku vanhu lava va nga tikumi vanhu lava va nga swibedhlele xikombiso va va hansi ka ntshikelelo hikokwalaho ka ku va ku nga koti ku kumbe va nga koti ku pfuneka hikokwalaho ka ku va kumbexani gezi ri ta va ri fambile kambe xivutiso ku ta va ku loko ku za ku fika mhaka leya ku tirhisiwa gezi ku siyerisana a hi mhaka ya sweswo swa ku a ri kona gezi ke se xixexo a xi veki nxungeto ka timhaka ta vumundzuku bya system hi yoxe hinkwayo ku angarhela i mhaka leyi nga ta tsakela ku twa n'wangulo wa General Bantu Holomisa hi yona hi ndlela yaleyo kambe mi nga siya ka vona a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini lava nga ta hi byela ku mahungu ya lama awara ya n'we ya ta va yimise ku yini i sesi Lilian Hlavangwani a hi va amukeleni hi twa ku vona va ri mahungu ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini ya sesi eJohannesburg Tembisa Alex Nasowetho kuya kwale kagiso ditokela kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela la ayisukeli mhaka nje yikutisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lonene FM kume na rumbirhi timinete ntsena ku pela ya 12 nakona ko Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM na mbona na n'wina ma lava ku vulavula na mbona mi bela riqingho ndlela yaleyo na n'wina mi nga le kandiseni marito mi kandisa ka 0712659860 kumbe mi bela riqingho ka 0860002543 ndlela yaleyo sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa tlhelo rin'wana ra n'we ra mhaka hi ndlela yaleyo Olobye Pravin Gordhan ku tivikiwa leswaku va ta vekela appeal ka timhaka ta xiboho lexi nga tekiwa hi Ravuntlhanu hi khoto ya le henhla ya le Gauteng hikokwalaho ka timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana swoswoleswo swi endle leswaku mavandla lama ya nga hetela ya tlhontlha xiyimo lexiwani na yo ya khumbeka se hi ta va kha hi bula na General Bantu Holomisa hi tlhela hi bula na va NAPTOSA lava na vo va vilerisiwaka hi timhaka leti ta ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana hi ndlela yaleyo na n'wi mi bela riqingho ka 0860002543 ta va kha hi ri teka riqingho rolero hi kota ku twa ku xana n'wangulo wa n'wina wu ri yini ku ya amahlweni ta bula na n'wina ku ya mahlweni ta ka leswi umudyondzisi umuchayeri umusweki u tirha hi piki na foxolo umuongori kumbe wo ti tirha n'hweti leyi i ya wena mutirhi u pfuxiwa leyi ti pfuxaka Munghana Lonene FM u ku navelela ku tlangela lokunene ka n'hweti ya vatirhi Munghana Lonene FM Makombandlela hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM
makombandlela. yingisela thwi eka SABC Plus. Nhlekani Khalanga. Leswi swa xipelling lexa xi nga kona laha amalini. Nkulu yi na N, yi sungula hi N. Ya swa hina machangani swa vava man. Se va nghenelele le malini ku hi tsalela swo ka swi nga ri swona swa hina machangani. Va karhele hi swivongo ha vuli swivongo swa hina machangani loko munhu languta lomu swi tsaliwaka kona swi hoxeki ku hoxeka swa ha lulamiseki. Sorry ku mikisa swilo man mara hayi swa vava. Nhlekano nene budpet I vorile under the radar loko a ta suka ka Eskom a ku ka ta tika swinene. Hi nghena hi vula kwale ku mi qachela yini Minister of Electricity I ya kwini ku swilo swi ku tsandzekeni a ngi ti na palani a ngi ti na turnaround loko hina hi ku lava mali ala tikweni ku mala hi kona xana ya kuma qacha ka cabinet yi ta huma kwini ku ye a kuma mali a kuma the bodyguard na the blue light na yindlu ya VIP. So we are a failed state. Suku mi nga ta tshama ku ya a failed state commission hi loko vatirhi va government hinkwavo va nga holi ageni mdluli kwala na makhana. Khensile Mdluli I makumembiri ntlhanu timinete ntsena ku bela wara ku nga si ba wara yan'we hi amukeleni the General Bantu Holomisa I bula na vona kusuka ka UDM hi timhaka ta xiboho xa nkulukumba Holobye Pravin Gordhan xa ku va ta landzelerisa xiboho lexi xa le khoto hi ndlela yoyoleyo. General, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon, sir. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine, thanks for asking. I understand you were elated on Friday after the Gauteng High Court ruling. I'm still elated even now, although there's threat of appeal, but I don't think they will succeed in the appeal. So there's no way where the courts can allow a government claiming to be a government of the people to declare war against the same people. I'm referring to the incidents where the loadshedding is affecting the operations of the hospitals. I mean, imagine you are in a theater and then all of a sudden there's no backup, the electricity just goes off for hours while the doctors are still busy operating those people. So that's why I say there's no court in this country which can allow such rights to be violated by government, who has failed to explain exactly what is the cause of this load shedding, other than shifting goalposts almost every year. In fact, for the last 14 years. So are you in a way saying, therefore, that the Eskom and government have the capacity to provide necessary electricity? Because the reason why we are in load shedding is because they're trying to balance demand and supply in order to protect the grid. They put that argument in court, and those judges were not drunk, they were sober. They failed to convince the judges. You must remember that judges also have got backup researchers. They have tested stage what, and so on. When you ask them on Sunday, why are we having on stage 6? No, the plants have broken, the coal is not right. Remember that they warned you 4 or 5 days before. So let us test this scientific approach of theirs. I'm interested in this appeal. What argument are they going to bring? Given that this coming Friday we are tackling them again on Part B, where we say we want papers now to be tabled in court, where, for instance, the monies which were supposed to build Kusile and Medupi
ended up at Tulutuli House through the Chancellor House, the ANC's investment arm. On what basis did they earn that money? They don't even have a single engineer. Now, does this court ruling have any time frames in terms of when will this be implemented for the exemption of the minister or the government was given 90 days, I think. Yeah. So it means after 90 days, when we go on load shedding, schools and hospitals will be exempted. Yes, but what is needed now is for the government to channel their resources properly. If you cannot bring electricity in Hospital X because you feel that this electricity will be used by many other people who are not supposed to get that on its own violates it's a clause of the Constitution where you say the people as rights are violated. But let's accept that, okay, they won't be able to bring electricity, but they should buy generators, backup systems. So let's see. Maybe if they return back those billions which ANC stole through Chancellor House on that project of Medupi and Kusile, we will be able to buy more of those backup instruments. I'm interested in knowing what led to you as UDM and other parties to go this route. We had to go through this route because there was no answer or explanation, rather, as to what is the cause of load shedding. Even today, you are not told what is the real cause of this load shedding. So what we hear is that the people are rushing to move away from using fossil fuels to renewables. And as a result, they are taking some of the plants which were generating electricity through coal. How do you take them down or close them down without substituting? After all, the renewables also is not guaranteed that it can be there for 24 hours. And what about this talk that we are likely to have a total blackout? Yes, we heard about that theory, but the Eskom itself is not sure. It's a guesswork. These are analysts who says we might. So why do you stop plants which were generating electricity? There are 3 stages here. Generate electricity. Once you have adequate one, you transmit it, and then municipalities, for instance, distribute that. But when you hear head of state, President Ramaphosa, saying that it is not their responsibility for the load shedding, it's a responsibility of municipalities. Municipalities don't generate electricity. It's Eskom. And Eskom needs to be given support by the state, because when Eskom was independent, it was generating electricity. People were paying far less for the electricity. But in 2008, if I'm not mistaken, around there, or when the government decided that the Eskom must be under the Department of Energy, then that's where the problem started, because they deployed people who are clueless about electrification. And there are issues, as we conclude, General, there are issues of privatization of Eskom. Some are saying maybe it's time that this entity should be privatized. Some are even saying, no, we can't go the privatization route. What is your take on that? Well, you have to apply a balancing act. Mainly those who would say, don't privatize it. They have argument, a tangible argument. But vice versa, those who say privatize, they will have their own reasons in doing so. But
it's time that we need to put this issue of Eskom on the table, and everybody must try and come up with a solution. I'm sure what we want is electricity. If the government cannot generate electricity, and then someone who is who's private sector says, I'm ready, why don't they go 49-51%? That means now you mix government's responsibility, and then the experts or the investor comes up with their own 49%, government retains 51% on behalf of its citizens. Yeah, we're in for a trouble here. Otherwise, we wish you good luck on the appeal and let's see what is going to transpire there. Thank you very much, sir. Thanks. It's also means from Ganalon and Fembala by Planabona, General Bantu Holomisa, Planabona Kailang Makata, Banta only at Magatama Bindian Fum, Igorangero, all of the Pravin Kotan, Barbatai, Apilage Bo, Leshuan Shell Court, the Shishinga, Nikwaram Tam, Shat Magata Gaze. Shakukuna swiyenge swo karhi leswi fanele ku susiwa kumbe swi susiwa tlhelo loko swi ta ka timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana va kombisa timhaka ta ku swiyenge swoleswo hi swo leswi swi khumbekaku ngopfu loko gezi ri tshika ri va ri fambile nako ku za va ya court hi mhaka ku a va swi voni ku xivangelonkulu xa ku kahlekahle hi tikuma hi ri ka loadshedding i yini tanihi hi Afrika-Dzonga se vengele sweswo hi xo xiphiqo xikulu lexi xi endlaku ku va vona ku swi swa antswa ku yiwa court na sweswi swi antswa va ta twa ku wa court ku kahlekahle mfumo wu ta va kha wu tirhisa ndlela yihi ku va wu tisa tlhelo ra wo hi timhaka ta ku va ku nga susiwi swiyenge leswi khumbekaka ku tipholisi kumbe tindhawu ta maphorisa swibedhlele swikolo sweswo swa ku taniya wena u ri yini ka mhaka yaleyo le ka 0860002543 un'wana ni vulavula hi mhaka yin'wana yo tika swinene ya failed state u ri yini hi mhaka leya taka leswi tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo vingisera mkanaloni FM 13 minute yi nga si ba awara ya yan'we amukeleni tatana Basil Manuel kusuka ka NAPTOSA National Professional Teachers Organization of South Africa hi twa ku vona va ri yini ka timhaka leti ta swikolo na gezi hi ndlela leyo. Mr. Manuel, good afternoon and welcome to Mkanaloni FM. Good afternoon. It's a pleasure to be with you. I'm fine. Thanks for asking. How are you today? I'm good, thank you. No complaints except the normal, and I hope you are fine too. No, I'm fine. I'm just scared that this issue of load shedding, some experts are saying things that are scary, and I don't want to go deep into imagining them. However, I understand as NAPTOSA, you have an issue with regard to load shedding, and now that the Department of Public Enterprises is also appealing the North Gauteng High Court judgment on Friday. Can you take us through your concerns, and if you are happy about other elements, you share with us about those? Obviously, load shedding impacts on everybody's lives, and certain lives are more impacted on. We've heard a lot about how it impacts on business, but few people have taken the time to see how it impacts on education. Of course, there are many, many subjects that are reliant on electricity, not only the computer sciences, but also laboratories. And when you think about the administration that we have, that is completely reliant, and we want to move more into that direction. If we want our children to be ready for the fourth industrial revolution and even the fifth industrial revolution, we need to be doing something serious about this. Unfortunately, load shedding is having a major impact on the progress we are trying to do. So when we saw the court ruling, whilst we were happy, we were also skeptical. Skeptical because we've had good court rulings before and nothing has happened. And that is what concerns us the most, that from the outset we couldn't see how this will be implemented, even though we rejoiced at its at the ruling in itself. Why would it be not easy to implement? Well, experts are telling us that the grid isn't
connected in the way where you can simply just allow some people to have and some people not to have. If you're going to allow a school to have, the area around the school will have electricity as well. And the same experts that we have been following are saying to us that that would then create an overload. Now, that is tragic, particularly when you think about hospitals that are even in greater need than schools, because there we are talking about lives at stake. At schools, it's not lives that we are talking about, but we are talking about the creation of livelihoods. So we listened to the experts. We're following this with great, great interest. And we've got to also accept that the court didn't simply just say they must be switched back on. The court also said alternatives must be found. So we want to engage more, as we have in the past, about the alternatives. And our engagement around the alternatives is, why aren't we looking at a program of solar energy provision for schools, which is a long-term solution, which will release more power for industry. And then we must remember that because schools are daytime users of electricity, you don't necessarily have to have huge storage capacity. You need some for those days when the sun isn't shining. But by and large, we need to convert the solar power into electricity. And that is a cheaper option than simply just to fold our arms and lament about our lot in life. We must become solution-focused and not only complain. You know, it's very easy to find the problems, but it's not finding the problems that we're interested in. It's finding the solutions that is the issue. I'm happy you made mention of the fact that indeed load shedding does affect each and every person in the Republic and each and every sector as well. If you were to share with us the kind of impact it's having on your day-to-day running of schools, making sure that educators do their work, learners learn, what kind of a picture would you paint? When you just think about the entire thrust that there has been over a long time to try and see that schools, etc., have become automated in what they are doing. You know, use computers, have computer systems that will assist with checking attendance registers and doing reports, uploading marks, creating reports. If you think about all the other things, such as the importance of lighting, particularly in a school that is overcrowded. When you have 50, 60 children in a classroom, you need good lighting. But then, of course, there's the children themselves who are battling with some of those subjects where they need electricity. Then the same child goes home and can't complete it at home because then the power is out at home. So it's been a vicious cycle for everybody. So the impact has been most severe. That we have managed up to now is in itself a marvel. And in conclusion, Mr. Manuel, now that the Department of Public Enterprises is appealing the judgment, how would you want this unfold? I want to say is that we are, as NAPTOSA, going to engage the Minister of Education and the Minister in Public Service and Administration to say, notwithstanding whatever the outcome will be, let's start planning for a future where schools can be freed from being on the grid, where we can actually allow ourselves to have cheaper power, and that will, of course, save schools in themselves. So that is what we want. We want a solution for the future. We don't want a solution for today only. It's foolhardy to think that we would be able to solve the problem overnight. That is not what we're saying. But let's have a starting point so that we know we are heading in a particular direction. Mr. Manuel, thank you very much for speaking to us this afternoon. We really appreciate it. Enjoy what is left of your Tuesday.
Thank you very much, and you have a good day further. All right. So mingisero mkalalo FM lava ibulana bona tatana Basil Manuel ba huma ka NAPTOSA ku nga hlangana lowu u langataka u nga hlangana wa vadyondzisi lava na vo va nga tisa xiviko mayelana na timhaka leti ta ku famba ka gezi kumbe ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana makombisa timhaka ta ku ya hi vo va swi tiva ku gezi ri khumbe hinkwenu kumbe swiyenge hinkwaswo swa tiko munhu un'wana na un'wana ra nkhumba timhaka leti ta gezi kambe hi ku tsakela ka vona va ta tsakela ku vona ku kumiwa xintshunxo lexi nga ta olova hi ku loko va kha va twa vativi va kombisa timhaka ta ku swi nge olovi ngopfu ku fika lava mi nge xikolo lexiya a xi vi xi ri na gezi hala vaaki va va ri ha gezi hi ku gezi leriwani leswi ri fambisaka so ri nga hetelela ri endla leswaku loko mi ku a hanyani thomo ku va na gezi swi vula ku na le ka thomo ku ta va ku ri na gezi loko mi le ku va Benson xiviti ku va na gezi na le ka thomo ku ta va ku ri na gezi se swi nga hetela swi endla leswaku system leyiwani yi tikeriwa ivi loko yi tikeriwa swi vula ku yi hetelela endla sweswiya vengi va chava swona swa ku va ku yi khinsama ematsolo leswi va nge ri loko yo khinsama ematsolo hi nga langutela ka ku sukusela ka siku ku ya ka tin'hweti ta tsevu ku va hi tlhe hi va na gezi futhi swi nga mhaka yin'wana leyi vanhu va nga vulaka ku ya chavisa loko ku a va swi tolovelangi swa ku tshama ku ri hava gezi kambe we uri yini ke 0860002543 u nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za at Afrika Mungana i Twitter handle i xiyimo lexi hi nga langutana na xona hi ndlela yaleyo ku ya mahlweni a hi ku timingisero men 0860002543 hi ndlela yaleyo ta kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini peri ku na mingiseri la Machak nhlaka minjhani pfukile minjhani but pfukile swa tika tikweni riwani kahle tiko leri veri ku le ku humeleleni swi swo tala swi ta hi vabyisa leriwani tiko leri ri dlayisa stress leri kahle a ko va tiko a hi tiko ra a hi tiko ri nga na ri hi vangela ku stress i mfumo wa hina ende hi tshama hi karhi hi vula kwala mfumo wa hina wu hi rhandzi kasi hi fanele hi vula kangani ku mfumo lowu tiko leyi mfumo lowu nga hi rhangela sweswi a wu hi rhandzi wu hi zonda ngopfu loko va za va gungula na rimhaka ta ku ri swibedhlele ku ku tima gezi hi fanele hi tima munhu lange loko endliwa ka operation hi nkarhi walowo swi ri a va na mhaka na yena hambi u fa musa a va hi rhandzi kahle a va hi rhandzi se loko na hina vayingiseri hi ta rila ku amoyeni se hi rhuma vo bootpad wa tshama kha hi rila ka xin'wana na xin'wanyana hi famba ma hi vulavuleni na mani kasi ntirho wa n'wini walowo kumbe ntirho wa vona vaaki ku va famba va rila lava lavaka kona kumbe ka lava nga va vhotela ene kwala ka va lava nga va vhotela va fanele va byela vo vana va nga va vhota a ni va swi tiva ku va vhoteli mani hi vulima lembe ndzhaku ku ri vanhu lava nga le ku rhangeleni tiko mi nga va vhoteli a swi tiva ku hina mi hi rhandzi vhotela ni munhu un'wana na un'wana hayi lava va fumaka ku ha to hlupheka na lembe ri ta ku ya ku vhoteni futhi va ta tlhelela ka vova lavaya se ku to ta va ta hi dlaya kunene tindlwini ka va hi rhandzi va hisa lava ku hi zonda leswi va swi endlaka kambe loko ku va zondiwa mi vona yini loko va endla yini vonani hi nkarhi wa corona loko ni mi tsundzuxa nyana matshan'wini ya ku va langusa ku va ta hi endlela vo va hi chelele masirha hala Pitori ma tala hambi va chele vo mani sweswi a ku hi rhandza sweswo swi tele ku swivangelo leswi hi nga swi vulaka leswi swi kombisaka kahle ku ri a va hi rhandzi va hisa lavawani mara hi tshama na vona hi ta fela ka vona hi ta fela mavokweni ya vona kambe mati ha ri hava mapatu hi hava leswaku ku hava nchumu xi nga kahle phela ho vulavulaka siku na siku ku hava siku hi nga tshama hi vulavula hi mintirho leyinene mfumo wa hina wu nga hi endlela siku na siku hi vulavula hi swo vava leswi mfumo wa hina wu hi endlelaka mara still ha tlhela ka voya va vhotela a va hi dlayi kunene voni ze van'wana va nghena na va vulavula ku swa vava swilo leswi vulavula swi nga laha tikweni swa hi tikisela swi hi vanga stress loko wa tshamini u ku wa famba u ya hala ku hava gezi tirhoboto a ti tirhi a wu swi u ta dirayivhisa kwini u ku nghena exopeni u xava swakudya swin'wana se na expiry date a yi se fika mara hi mhaka swi tshame swi ri hava swi nga ri mbinga fridge kumbe swigwitsirisa swi nga ri ku tirheni hi mhaka ya gezi swi onhakini se swa hi vabyisa no hi vabyisa mimirhi ku hava ku yini swi manje hi nga ta hanya hi xona hi ku hambi u tshivela mindzilo hi ta tikuma ku hi tihunyi ku na misinya ka ha ri hava ende a hi pfumeleli ku tsemelela misinya ni hi dlaya ntumbuluko wa hina sweswo ntiyiso a hi pfumeli a hi pfumeleli ku tsemelela misinya a hi mihleketo ya kahle gezi rona va fanele va meka xoko hi va na rona i right i swin'wana swa ti-basic right ka munhu un'wana na un'wana ku fana na mati mara swi tikombine le ka mati ku ana na mati hi hava ho vulavula hi gezi still na mati hi hava lexi nga xin'wana xa ku xi nga basic right ya hina se
se swa tikomba ku a va hi rhandi va hisa lavawani va swa ni vuli na le masungu ku a va hi rhandi va swi navela ku hi fa kunene kumbe xana swa vava leswi swi vangela xitirese heyi ni loko wa ha ri tirhweni u yiviwe target yo karhi ku fanele u endla gezi rivampu ya swi endlisa ku yini nemetweni inkomu akhensa hayi katika ke 0860002543 ayi kumbe ni mahungu ya misava lawa ya va nga hi tshembisa sesi Lilian Hlavangwani ndlela yin'we ntsena leyi tirhisaka lava ku ya leyi va nga ko ya sesilili hi le ya sesilili i nhlekano nene budpet i vurini Arnold Mushwana loko a ta suka ka Eskom a ku ka ta tika swinene hi nghena hi vula kwale ku mi qachela yini minister of electricity i ya kwini ku swilo swi le ku tsandzekeni a ngi ti na palani a ngi ti na turnaround loko hina hi ku lava mali ala tikweni ku mali hi kona xana ya kuma qacha ka cabinet yi ta huma kwini ku ye a kuma mali a kuma the bodyguard na the blue light na yindlu ya VIP so we are a failed state suku leri mi nga ta tshama ku ya a failed state kumbexani hi loko vatirhi va government hinkwavo va nga holi ageni mdluli kwala na makhana enhlekana vaxumi budpet notwa moya mina wu va wu ri hansi mani aka hungu leri mi heta ku ri vula ro vavisa moya na timbilu ra n'wana loyi a nga lahlekela hi vutomi hala layini ya vo Elima leyi mhaka swigevenga swin'we a swi kha swi roba ni lava ku mhani ta kombela aka vurindzi bya tiko ra hina ku n'wena va xiphorisa mani ku a va ringeti ku sirhelela mani ku tirha hi ku tiyimisela ngopfungopfu a xifundzeni ma swi twisisa sweswi ni vulavulaka na n'wina sweswiwani va kona vanhu lava va va tivaka vanhu va lava nga endla nsele walowo ene munhu i le ku enjoyeni ka mali sweswo i le ku dyeleni henhla un'wana i le ku xaveni sweswi mara ka swi ta vula hi huma khoma leya ku halaka ngati ni lava ku vanhu va ka hina a hi ringeteni ku pfunana mani ku antswisa province ya hina na loko ku ri i vanhu va le handle swi nga endleki va ta hi le handle kolo ma nga fikela kona ene a va tiva a hi ringeteni ku vulavula mani hi pfunana hi kota ku antswisa tiko lera hina leriwa mani eka Afrika va vulavula patu leri va vulavulaka hi rona ra hala ka Dumazi kumbe a Xivulani i rin'wana ra mapatu lama ni ma tivaka loko a ni ri munhu ni munhu loyi a kota ku landzelerisa swa ti-IDP patu leri a ri nghena ka IDP ku vuriwa leswaku ri ya a Xingwedzi kambe loko u languta leswi a ri endlisiwa swona ri ya nghena hi le ka Xikukwani ri ya nghena hi le xikarhi ka village ya ka Mavalani laha u swi vonaka ku kahle leswaku ri ya a Xivulani kumbe ri ya a Xingwedzi a ko va ku bayisisa vanhu patu a ri ya mutini wa munhu nje hala ka Mavalani phela a ni ri lava ti-politician va tirha na makaya ka vona but vanhu lava vo huma yini kahle ku na vanhu lava benefitaka loko karhi ku endleka loadshedding whatever va tipolitiki kumbe hi vo va ka Eskom mara ku na vanhu lava benefitaka vonana but Corolla va vulavule na South Africa as well va tshama hansi as government va plana ku ri va nga yi ndla njhani solution gezi swi tsandza kwini ku ri va ndla solution 4 years hinkwayo ha strike gezi 3 years hinkwayo ha strike gezi a ku na solution vo wa hina but loko a vo va serious ni mi byela namuntlha mhaka ya loadshedding a yi ta va yi ri but vo wa hina South Africa la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula se hi ta ka mhaka yin'wana mingisero wa mina la mhaka leyi ta ka yona la i ku pfuke hoyi loko swi ta ka timhaka ta ku vuyeke ya tivisiwa timhaka ta leswaku mali liya ku ya hi laha hi tsariweke ha koho hi va bangi ya reserve ya 5 a yi tsariwangi hi swona a yi nga fanelangi yi ku BangiNkulu kambe a yi fanele yi ku BangiKulu se ivi van'wana va ku kanjhani se hina hi hava tinhlamulo toleto ku na lava va tivaka timhaka leta ririmi hina u ti tivela ku sweswi swo hambi ta ku i ku dlamba ku ya hi un'wana muyingiseri kumbe ku jakatseka ku ya hi un'wana muyingiseri sweswiya hina u ti tivela sweswo se mani hi vitana lava va nga ta swi tiva hi ndlela yaleyo hina mutshamaxitulu wa Xitsonga National Language Body
dokodela Arnold Mushwana i bo nga ta va ka bula na vona nhlekani wa siku ra namuntlha na vona va tsale papila la ra ku komba timhaka ta ku ka ntlhanu wa makume leyi nga tsariwanga kahle dokodela nhlekani mi amukeli ka mugana lonene inkomu muhaxi na ku xeweta vayingiseri namuntlha hi hlanganile la hi hlanganisa hi mhaka ya rito leri tsariweke eka mali liya ya ntlhanu wa makume leyi yi vulavulaka hi timhaka ta ku BangiNkulu ku ve hi ku tsariwa hi ku ya yin'wana a yi fanele yi tsariwa yi va BangiKulu hi fike njhani la muhaxi ku na huvo leyi tirhaka ku va yi languta ririmi ra Xitsonga hi tlhelo ra ku yi hluvukisa eka matsalelo na swin'wana na swin'wanyana se huvo leyi a yi fiketana yi tumbuluka njhenjhe i huvo leyi nga sungula khale swinene hi nga sungula kwale ka 1955 leyi a yi vitaniwa ku ri i komiti ya ririmi ra Xitsonga eka komiti liyana va te na matsalelo milawu ya matsalelo ya terminology and orthography book number 1 na number 2 ivi komiti leyi yi cinca vito hi 1977 loko yi cince vito yi tlhela yi hlela milawu liya yi ta na terminology and orthography number 3 se aka tikomiti letiyani swin'wana swa leswi nga cinciwa hikwalaho ka ku va ku endliwe vulavisisi hi vavulavuri va ririmi hi karhi hi tekela nhlokweni ku ri loko ku sungula ku tsala Xitsonga lani vanhu va tsala Xitsonga lani a va nga tsali Xitsonga va ri Vatsonga a va ri Maputukezi a va tsala leswi va swi twaku hi tindleve ta vona va kha va swi twalela kule se i mhaka leyi mi ta tsundzuka ku ri ka tibibele ta hina khale Xikwembu a yi ri Tsikwembu yi ri TSH Xin'we yi ri Tsin'we yi ri TSI ivi va cinca va ku hi ta susa ti-TSH na ti-TSI letiya ti siviwa hi X yi va Xin'we Xikwembu fana leswi swi tirhisaka namuntlha 1977 loko va ta na orthography number 3 leyi nga publishiwa hi 1982 va kuma ku ri ku na swin'wanyana loko va karhi va endla vulavisisi va kuma ku ri ku na rito ro fana na vamiri a yi tsariwa yi ri MMIRI se va kombisa ku ri no a ku na xivangelo xa ku ri hikwalaho ka yini ti-M letiya ti ri timbirhi ti kha ti landzelelana ivi ti susiwa se hi 1995 loko hi ta va hi kume constitution democracy Afrika-Dzonga ku ve ku tumbuluxiwa huvo ya rixaka ya ririmi ra Xitsonga ku nga SARB ku komisa eka SARB ku ve ku tumbuluxiwa huvo leyi vulavulaka yona namuntlha leyi ni nga mi tshama xitulu xa yona ku nga huvo ya rixaka ya ririmi ra Xitsonga so aka huvo liyana va ye mahlweni na mitirho liya a yi endliwa khale ku sukela kwale ka 1995 ku ringeta ku hluvukisa ririmi ene sweswo leswi swi endliwa hikuva ku langutiwa ku ri loko swi ta ka matsalelo ku langutiwa ku ri hi kwihi laha hi tikeriwaka hi nga swi tivukisa ku xini hi xihi loko mo languta tibuku ta khale ta ririmi muhaxi ririmi ra manana ra ntanga 6 leri nga kandziyisiwa hi 1987 loko ri vulavula hi mahlawuri ri kombisa ku ri nsinya wa rihlawuri i kulu leyi nga riki na N kambe loko se ku tsariwa marito man'wanyana na aka ririmi mi kuma ku ri hi nghenisa N luwa xiletelo xa ririmi xa Xitsonga lexi nga tsariwa hi Professor Golebe hi 1981 aka page 36 to 38 va vulavula hi mahlawuri nakona va vulavula hi kulu a va vulavula hi nkulu kambe loko karhi ku hlamuseriwa lani ku hlamuseriwa ku va ku nghenisiwa na vankulu ku ri na N xingulana xa ririmi lexi nga tsariwa hi tata dokodela Maramela na xona xitani lexi nga kandziyisiwa hi vuntshwa hi 2017 aka page 145 nakona xikombiso sweswo ku ri nsinya wa rihlawuri i kulu itsongo ku nga ri nkulu kumbe ntsongo se a ku ri ntirho wa huvo ya rixaka ra ririmi ra Xitsonga ku va ku langutiwa ku ri hikwalaho ka yini hi ku kulu kambe loko se hi tsala maviti nkatsano hi va hi humesa N ivi ku endliwa vulavisisi se eka vulavisisi lebyi nga kumiwa swi fika swi kumiwa ku ri N loyi a nga kona laya i va kona hikwalaho ka ku va a vangiwa hi loko rito leri kombisiwaka ka rona ri kongomisiwa ka munhu hi mhaka ku ri N luya kahle ku va ku ri xirhangi xa ntlawa wa 1 ku nga munhu
xikombiso xa kahle ma yi vona nkulukumba yi sungula N. Nkulukumba hi ri wela ka class 1 hi mhaka ku loko hi ri yisa ka vunyingi yi ri vakulukumba N liyana i cincile a va ya ntlawa wa 2. Se N liyana i xivumbeko xin'wana xa mu. Se i mhaka leyi loko se ku endliwa vulavisisi aka tlhelo ra rito ro fana na BangiNkulu leyi a yi tsariwa yi ri na N aka minkarhi leyi nga hundzi ku kumeke ku ri no leswi a swi hoxekile hi mhaka ku ri N i kumeka ntsena loko ku ve rito ra kona ri wela aka class 1 leyi nga na xirangi xa mu. Loko ni ku papankulu i papamukulu ku lova ku va na phonological process leyi nga humelela ku hetelela mukulu mulia i cinca yi va and then hi va hi ku i papankulu. Kambe aka rito i mhaka leyi ya vula okay kambe aka rito ro fana na bangi bangi hi ri hi nge vuli hi ku i BangiNkulu yi ri hava yi ri na N hi mhaka ku ri N liyana sweswo hi ri i bangi mukulu ku ri a hi bangi mukulu i bangi yikulu. Loko ku ve ya pfumela ku ri N liyana impela awa a hi languteni so ku na rito munhu lonkulu ma yi vona N liyana ya titswala laya hi mhaka i munhu mukulu. Kambe bangi loko ku fika ku bangi yinkulu a swi twali un'wana loyi a nga le ku kaneteni ka ku ri N liya Afrika yi ri kona a nge yimi na swona loko hi fika hi ku bangi yinkulu hi ku munhu hi ku bangi yinkulu kumbe hi ku bangi leyinkulu hi nghenise N laya. Se i mhaka leyi loko se hi langute sweswo huvo leyi a yi ri kona hi nkarhi walowo ivi yi bumabumela ku ri mhaka liya ya ku va ku nghenisiwe N laya ka marito lama mo kuma ku ri a ya weli ka ntlawa wa 1 ya ku kongomisa eka vanhu yi va yi hoxekile. Ene lexi nga susumeta ngopfu ku ri ku lavisisiwa a ku ri mhaka ngopfu ya ku ri tibuku leti ta ririmi leti nga na tona hinkwato loko hi vulavula hi mahlawuri hi ri rihlawuri ri vuviwa hi xiphemu xo karhi na nsinya wa rihlawuri. Risinya ra rihlawuri hi ku i nene a hi ri i nene ikulu ku nga ri nkulu tsongo mbisi mbe swilo swa ku taniya ene la ka nkulu na ntsongo a hi nghenisi ti-N letiya kambe loko se hi tsala lani hi tsala hi nghenisa ti-N se hi nga swi twiswa ku ti-N letiya ti va ti sungula ti va ti suka ti ya kwihi. I mhaka leyi aka xitsariwa lexi nga hangalasiwa tolo hi va pensado ni kombisile ni ku hi nga vula hi ku malamula lamakulu lamula a hi munhu hi nga vula hi ku lamula lamakulu ma nandziha a hi nge vuli hi ku lamula lamankulu masivani. Se loko ni ku xihloka lexikulu xa xi tshovekile ni nge vuli ni xihloka lexikulu. Se leswi a swi hlanganisa vanhu ngopfungopfu a ku ri mhaka ya ku ri hina a hi languta rihlanguti ra ku ri loko hi nghenisetela ti-N kumbe loko hi humesa ti-N i rin'wana ra ka malamulelo kasi nkarhi wun'wanyana a hi leswi swi nga xiswona aka Xitsonga loko swi ta ka ndzinganiso wa ririmi a ku tekiwangi rin'wana ro karhi ri tekiwa ku va rona leri nga ta ku leri hi rona ri nga ringanisiwa hi rona ri nga ta tirha aku tsaleni. I mhaka ya ku va ku langutiwe tin'wana letiya hinkwato leti nga kona ka ririmi ivi ku hetelela ku tekiwa ku vumbiwa ririmi rintshwa leri ri nga ringanerisiwa. Se swi vula ku ri swi hi tisela miehleketo ya ku ri kumbe ntiyiso wa ku ri aka Xitsonga a ku na munhu loyi a nga siya handle loko swi ta ka mhaka ya ku ringananisa ririmi. Ku langutiwe ku ri science ya ririmi yi ri yini yi fambisa ku yini ivi ku va ku pasisiwa kumbe ku twananiwa matsalele hi ku languta science ya ririmi hi mhaka ku ri a yo ri byela ku ri a ri endlise ku yini i science kumbe i ririmi hi roxe ri hi byelaka ku ri leswi swi faneke swi va swi so leswi a swi faneke swi va swi so. Ene muhaxi xin'wanyana ku tatisa aka Xitsonga loko swi ta ka mhaka ya N hi ku angarhela i xiphiqo xikulu. I mhaka leyi na namuntlha hina vakhensani vankhensani vakhensani swilo swa ku taniya i mhaka ti-N letiya
hi nga na tona ku na hinkwako swi swa ku taniya i ntshunxeko i ti-ene leti ya nga na problem ene i mhaka ya ku ri hina hi fike hi swi languta ku ri i swa ka mavulavulelo ya ka Malamulele ku nga ri ku ena ku va mavulavulelo ya ka Malamulele swi nga swi va swi hoxekile swi swa le ka Malamulele kambe swin'wanyana swi va swi ri tshamisekile ku fana le ka xiyimo lexi xa mhaka ya BangiNkulu ku ya hi sayensi ya ririmi mi nga ya mahlweni a ni ku va South African Reserve Bank loko va ta va tina mihleketo ya ku va va cinca mali va rhange va ta ka SARB va ku hi lava ku cinca mali se hi lava ku cinca mali lani hi lava ku ri loko se hi tsala marito lamaya hi tindzimi to hambanahambana swi nga tikumi leswaku ku va na swihoxo se va tisa marito aka hina leswaku hi ma cheka loko hi ma languta lani ivi hi pfumela ku ri rito leriya ra BangiNkulu leri a ri kona ka minkarhi liya leyi nga hundza a ri tshamisekangi ene loko ku ta leswi muhaxi a hi mhaka ya ku ri a ko va mhaka ya xipidipidi ya ku ri swi cinciwa hi nkarhi wolowo already vulavisisi a byi ri kona xibukwana xa milawu ya mapeletelo na matsalelo a xi ri kona lexi xi nga hetelela ku va xi sungula ku hangalasiwa hi 2019 se loko va va South African Reserve Bank va ta na mhaka leyi ya BangiNkulu swilo leswiya already a swi lavisisiwile a swi ri kona na le ka internet na sweswi nga le ku vulavuleni swi le ku litweni loko swi na tindlela swi kona ni kombisile na le ka papila leri nga ri tsala ku ri loko vanhu vo ya aka page 43 na 44 va ta swi kuma swi hlamuseriwe hi vuenti se xibumabumelo lexi se xi yile ku pima ku nga ri khale ntlhanu wa makume leyi ta kuma se yi cincile muhaxi ntlhanu wa makume xivangelo xa ku va ku ri na hoyihoyi leyi i mhaka ku ri ntlhanu wa makume leyi nga kona sweswi a ya ha vulavuli hi bangi ya nkulu ya ku va na ene yi vulavula hi BangiNkulu ya ku pfumala ene se hi swona swi nga vanga hasahasa leyi ya ku ri ku sungula ku va ku ri na jikajikisano hi ndlela yaleyo se already swi printiwile timali ti le ku hangalakeni loko ku va na jikajikisano i mhaka ku vanhu a va vone ku ri aka ntlhanu wa makume ku tsariwe BangiNkulu yo pfumala ene no ni mi twile dokotela ni mi twile hayi leswi hi nga mi kuma namuntlha hi khensile ku ntlhanu wa makume leyi se ni yi vonini na mina leyi ni nga na yona hayi leyi ya khale ya ha ri leyi ya BangiNkulu kambe leyi yo pfumala vana leya vana hayi hi ta yi kuma hi ta yi hlayisa dokodela ivi hi kota ku yi teka ku ya mahlweni hi khensile swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina nhlekani lowu khensile swinene valava hi bula na vona mingisero munghana lona FM dokodela Arnold Mushwana a hi bula na vona laha hi kha hi languteka timhaka letiya ta ntlhanu wa makume na ririmi ku vanhu hi nga fiki la se hi xondolotanaka hikokwalaho ka ku va hi ku leswiwani va ha hi tsalanga swona ana keni hina tani rixaka vo tala va hina hi hlweli ku phela hina hi nga yini va hisa a swi lava ku hina hi nga yini va hi zondzini twana lowu Botphet na muhumelerisi hina hi ri la hi pata kusuka hotel day ya fika Banyileti hala vo Hluvukani vo Gothenburg vo Tlhavekisa hala manyiti vo Dixley patla hi fambeki a yi tirheki mahaxi ti-potholes na loko wo teka muvabyi ambulance a ni tshembi swa ka khonuka nga fika hi ti-potholes leti ti nga kola a ku fambeki mahaxi hi kombela swa ku mi hi kumela va ka public works va ta hi hlamusela hi patu leyi ku va ta hi kota ku yi solva rini u ta tirheleka rini i mange Godfrey Gothenburg inkomo Maxumi Khalanga le ka muhumelerisi ni kombela ku kandzela nyana leya Eskom misa loyi a nga tsutsuma loyiwani loyi a ri a ni tivisiwo kumbe yini misa loyi na ntiyiso hinkwawo wa Eskom wa swi tivi sweswi swi vulavulaka a nga swi sukeli Khalanga munhu a nge tshuka a vulavula swilo mina hi matitwelo ma mina Eskom Khalanga ko va na vanhu va endlaku swilo leswi ku ri va ta kota ku dya hi ndlela ya tisola loko langutini ku nga ri va lava vona va phuxela ku muti un'wana na un'wana wu va na sola ku va mali muni ende loyi a nga ta khoma thendela ya kuma mali muni because ku langutini gezi hi na rona Khalanga loko ze hi kota ku siyerisana swi vula ku hi na rona
a hi fanele va vheta va tima ku vheta ku timiwa hi nga ha ri hava hi swi tiva ku ha ri hava gezi komba gezi hi na rona mhaka leyo hi siyerisana gezi hi na rona so Khalanga kuze ku na xivulavuri xin'wana xi nga ze xi ku nyika teka tiko nyika vanhu vantima ta vona va talwa hi xivona inkomu Khalanga gadu ka themba ku le ku tikeni kambe ku na vayingiseri laha a nge i na yin'wana mhaka enhlekani mi amukerile ka munghana lona epfokeni n'wina minjhani inkomu papa ko va ku hi kombela ku pfuniwa ko va timhaka ta ku hina issue hi ri ma-teachers assistant hi mi vula ku yini kwalano mi vula ku mi twanani na vona ku mi ta va yimela no vula ku ni angarela hi mhaku a ku rili mina ntsena ku rila vanhu va ku tala mara loko mi nga twanananga na vona n'wina ti vulavuleleni na rin'wini mi ri ma-teacher assistant mandla yi okay as ni ri teachers assistant hi na program ku hola muholo ya koho a yi fambi swona wa last month a wu ze wu kuma wa the previous month hi hole ku ri xikarhi ka n'hweti se yi landza va mu 28 so hi kombela mi hi lunghisela swo xikolweni xa DZJ enkonzo kambe n'wina ni loko mi ri kwala xikolweni ve ri xiphiqo yini hiko a mi hakeriwi hi mali ya ti-norms and standard va hi byela ku department a yi se hoxa mali se a swi tsakisi swa nyamisa ku na loko munhu a pfuka a hlamba ya ntirhweni a swi ho tsakisa a swa ha ku nyiki nkhithi na loko u vuya na vana n'hweti loko yi hela vo languta mavoko ya rikiti a swa ha tsakisi yo a yi phecha kwala yi phela a yi phecha ko mara loko se swi famba swi so hawa swa karhala so mi ri a DZJ va hlwela hayi mani ta twa ku mara swi tiviwa mani ta vutisa tatani maringa hi va nga ta hi byela ku yisa mahlweni kahle ku fanele swi endlisa ku yini ni nyikeni xifaniso xo hetisela ku ni kota ku loko ni vutisa kahle sweswiwani hi le ka n'hweti ya Mudyaxihi a yi se horiwa mali ya May ni a yi se hori na vula ku na mani se hola ya May se a hi yini April mi yi kumini a yi kumiwa March March yo ku sungula hi kumile mara from mi sungule rini hi na 3 months hi sungurile mi sungule rini hi sungule before xipala hi tiva mi sungule rini loko xi xa pfula mi sungule rini February okay February all right no se swi vula ku February ya February yi ngheni kahle ya March ya nghena ku ri March okay ivi ya March yi nghena ku ri April a yi se nghena ni mi twile hayi ni mi twi mani ta vutisa maringa hi ta twa mindzuku ta mi nyika nhlamulo kwala moyeni iseleni kokwana inkomu papa hey hileswaku loko pfula hala ku huma xiphiqo lexi loko pfula hala ku huma lexi ya xiphiqo mani ya wiso nakona ka humerisiwe hi cindani Eric Mavasa ni Khalanga Pet Mathebula Ike Ngobeni kwa ri ntlhanu wa makumeni njhani ku ri masulaka hi vulavurisa na hambi hi miyerile ne hi mhaka yini ni vula ku a ku yo hwi kahle yi ri kona ya khale ntlhanu wa makumeni loyi bihi mani la kwalano ku nga ri na kwala hi nga timiyelela kahle hi tlhe hi rivala so sports loko ni sungule xikolo hi 1981 se ni fane tlhelela ndzhaku ni ya ni ya languta ku mathicara lama nga ni dyondzisa hinkwawo ni vula hinkwawo ka wona a va fikanga laha ka syllabus veri swi lo cinca swi ya swi cinca hi ku lavisisa ku ya mahlweni se sweswiwani malavisisele ya fike kwala ku na rito ni nga tshama ni ri humesa ku rin'wana to ri tshika mara lexi a ni lava ku vutisa xona swa ntlhanu wa makume swilo nghenelela i ku ni lava ku ta tiva mani sweswo a ni hi n'hweti ya vatirhi leyiwani hina tanihi vinyi va miti na vatirhi lava va hi pfunaka makaya loko mi vuya hi le mavhengeleni mi xave hambi i grosa ni vula ku mi khome tiplastic mi fika mi ti siya movheni se ti landza hi mutirhi nhlekani wa wena a wu hetisekanga handle ka Afrika wa vulavula